Today we will be talking about the immune system and lymphoid organs, lecture 2. So this is the 5th histo lecture. The lymph node. The lymph node is a bean-shaped encapsulated structure. شنو يعني؟ معناته إنه الليمف نود شكلها مثل الفاصوليا وبيها غلاف. الغلاف يسمونه الكابسول. It's distributed throughout the body along lymphatic vessels. يعني نلقاها بكل المناطق بالجسم. وين نلقاها بالlymphatic vessels. Lymph nodes act as filters. شنو هو الفلتر؟ الفلتر راح يصفي. Filters which are important mechanisms against the spread of microorganisms and tumors. الميكانيزم هي آلية، فنقول الليمف نودز هي آلية مهمة راح تكون ضد انتشار الميكروorganisms والtumor cells، يعني هي الcancer cells. Lymph nodes also provide and facilitate production of plasma cells. يعني الليمف نود راح تساعدنا بالبرودكشن، يعني بإنتاج البلازما cells اللي قلنا نستخدمها بالمناعة، وهي نوع من ال B lymphocytes. Each lymph node has a convex side and a concave depression, the hilum. يقول كل lymph node اللي بيها جهة محدبة، تنشوفها هنا هاي الجهة المحدبة، وبيها concave depression. شنو يعني؟ يعني هنا عندنا نشوفها اكو جهة مقعرة concave، وهاي اسمها الهيلم. الهيلم ايش راح يصير؟ arteries and nerves enter here. يعني الarteries والnerves منين راح تدخل؟ راح تدخل منها بالهيلم. and veins and efferent lymphatic vessels leave the organ. يعني الveins اللي هي الشرايين والefferent lymphatic vessels، يعني الvessels اللي راح تطلع من lymph node راح تخرج من هنا. A connective tissue capsule surrounds the node. يعني مثل ما قلنا راح يكون اكو غلاف مكون من connective tissue، وهذا الغلاف ايش راح يسوي؟ يعني راح يحيط lymph node and it sends trabecula into the interior. trabecula هي مثل الاكستنشنز وتعطينا support. هذا نشوفها هنا trabecula هذه. Structure of the lymph node. It is composed of lymphocytes, plasma cells, macrophages, dendritic cells, and antigen presenting cells. شنو يعني؟ يقول الليمف نود نلقى بيها lymphocytes. الليمفوسايتس قلنا نستخدمها بالimmunity اللي هي جواب مناعي، يعني إذا دخل فشي foreign أو صار اكو cancer cells أو بكتيريا بالجسم، الجسم راح يتغلب عليها بالlymphocyte. البلازما cells هي هم نوع من الشي اللي نستخدمها للimmunity. الماكروفاجز اللي راح تسوي لنا phagocytosis للforeign organisms، والdendritic cells والantigen presenting cells. شنو يعني؟ الانتيجين presenting cells راح نلقى بيها antigens. الانتيجنز راح تسوي؟ راح تساعدنا بالimmune response، راح تسوي stimulation للresponse. يعني إذا دخل microorganism الانتيجين presenting cells راح تساعدنا حتى نحاربه. Follicular dendritic cells are also present within lymphoid nodules. يعني يقول اكو فشي اسمه follicular dendritic cells وهم راح نلقاها بالlymphoid nodules. These cells are found within stroma of reticular cells and fibers. الليمف نود نلقى بيها reticular cells و fibers اللي قلنا بالمحاضرات السابقة. reticular cells نستخدمها للسبورت، فوين راح نلقى هاي السيلز الليمفوسايتس والبلازما cells؟ راح نلقاها بالreticular cell stromas. This tissue is arranged in 3 distinct regions: the outer cortex, the intermediate paracortex, والinner central medulla. يقول الليمف نود تتقسم 3 أقسام. outer cortex نشوفها هنا، هذا outer cortex. paracortex يصير بالنص، والinner central medulla هذا inner central medulla. أول شي نبدي بالcortex. The cortex is composed of a subscapular sinus, which is a space beneath the capsule. It releases lymph from afferent lymphatic vessels and transports it to cortical sinus. شنو يعني؟ معناته الكورتكس ينقسم قسمين اللي هي subscapular sinus والlymphoid nodule. السبسكابولار spinous هو منطقة نلقاها جوا الكابسول، هنا نشوفها،
وش راح تسوي؟ راح يوصل لها الليمف من الافرنت lymphatic vessels. الافرنت يعني هي راح توصل للليمف نود، فهنا راح يوصل بالسبسكابولار ساينس. وين راح توديها؟ راح تنقلها للكورتيكال ساينس. It is lined by very thin, discontinuous endothelium, penetrated by reticulin fiber and processes of dendritic cells. اللايننج مالته يعني المحيط مالته حيكون discontinuous endothelium. discontinuous يعني متقطع أو مو متواصل، فراح يكون بلايننج متواصلة، وبيها penetration يعني راح يخترقها reticulin fibers و dendritic cell processes. القسم الثاني مال الكورتكس اللي هو lymphoid nodule with or without germinal center، يعني ممكن يكون عنده germinal center اللي هو مكونة من B cells أو ممكن ما يكون عنده. It's composed of helper T and proliferating B lymphocyte blasts and macrophages. بالlymphoid nodule راح نلقى helper T cells اللي تستخدم بالcell mediated immunity. يعني ايش راح تسوي؟ راح تسوي destruction للسيلز اللي مثلا للسيلز بالجسم اللي بيها attack من مثلا microorganism مثلا بكتيريا أو فيروس. وهم راح نلقى بيها proliferating B lymphocyte blasts. شنو يعني proliferating؟ يعني بعدها بمرحلة النمو، بعدها إذا تكبر دا يصير بيها proliferation يعني يصير هواي. والبي lymphocyte blasts نشوف منها الكلمة إنه بعد البريكورسور مال lymphocyte يعني بعد بمرحلة التطور. وهم نلقى بيها macrophages. البي lymphocytes شو تسوي؟ هي تعطينا الانتي بودي mediated immune response، يعني راح تسوي attack ويا الانتي بوديز، ما راح تسوي phagocytosis. والماكروفاجز اللي هو يسوي phagocytosis للسيلز. اوكي. البيريكورتكس قلنا تكون بين الكورتكس والماجولا، يعني هنا هاي المنطقة اللي بالنص. It is rich in T cells, lacks B cells and lymphoid nodules. يعني البيريكورتكس راح يكون بيه هواي T cells rich in T cells، ما راح يكون بيه B cells أو lymphoid nodules. نشوف هاي lymphoid nodules مدى نلقاها بأي مكان بالبيريكورتكس. The pericortical area is characterized by the presence of specialized post-capillary venules called high endothelial venules. Okay. They go to pericortical area نلقى بيها high endothelial venules، وهذا الشيء راح يساعدنا بالmovement. And they are lined by cuboidal cells، يعني اللايننج مالتها حتكون cuboidal cells. هاي cuboidal cells نشوفها هنا. نشوف هاي cuboidal cells. The apical surface of these endothelial cells contains glycoproteins and integrins. الapical surface يعني surface at the top، يعني surface اللي فوق حيكون بها glycoprotein. glycoprotein هو protein بcarbohydrate وحيكون بintegrin to facilitate the movement of lymphocytes. الintegrin يساعدنا بالنقل to facilitate the movement of lymphocytes out of blood into pericortex. Okay. وجود الجلايكوبروتين والانتجرين حيساعد بالنقل مع الليمفوسايت يطلع خارج الدم ويدخله بالبيريكورتكس. HEV represents an important entry point for 90% of lymphocytes into the lymph node. يعني ال HEV هو راح يكون المكان اللي راح يدخل منه 90% من الليمفوسايت حتدخل بيه للليمف نود. HEV is also present in malt. المالت حكينا عنها بالمحاضرة السابقة، هي mucosa associated lymphoid tissue. Okay, now moving on to the medulla. So the medulla is composed of medullary cords and medullary sinuses. يعني المجلة تنقسم قسمين اللي هي الcords والsinuses. المedullary cord تكون branched يعني متفرعة، وتكون cord-like masses of lymphoid tissue. شنو يعني؟ يعني شكلها يكون مثل الحبل وتكون كتل من lymphoid tissue. It contains T and B lymphocytes and plasma cells. يعني نلقى بيها T cells and B lymphocytes، وهم نلقى plasma cells. القسم الثاني هو medullary sinuses, dilated spaces lined by discontinuous endothelium that separates medullary cords. شنو يعني؟ dilated يعني expanded يعني تتمدد
ونلقى بيها اللايننج. شنو هي اللايننج مالتها؟ الديسكونتينيوس اندوثيليوم، يعني اندوثيليوم تكون متقطع. وهاش راح يسوي؟ راح يسوي لنا separation، يعني راح يفرق الميدولاري كورد. نشوف هنا هاي الميدولاري كورد، وهاي نشوف الميدولاري sinuses تتقسم الميدولاري cords. The lumen of the medullary sinuses contains processes of reticular cells which acts as a filter. Okay. يقول لنا الlumen اللي هو مثل التجويف processes مال reticular cells. نشوف هنا هاي processes مال reticular cells. وش راح يسوي؟ شنو function أو وظيفة مالتها؟ هي filtration، يعني التصفية. Medullary sinuses are continuous with cortical sinuses. شنو يعني؟ continuous يعني medullary sinuses تستمر ويا cortical sinuses and they converge at the hilum as the efferent lymphatic vessel. يعني بالهايلم راح تنجمع وراح تصير efferent lymphatic vessel، يعني lymphatic vessel اللي حتطلع من lymph node. Okay, blood and lymphatic circulation. Afferent lymphatic vessels. Afferent يعني تجي من برا وبعدين تدخل للlymph nodes. Cross the capsule of the node، يعني راح تفوت بالكابسول أو الغلاف مال node and pour lymph into the subscapular sinus. يعني الليمف راح يدخل بالsubscapular sinus اللي هو قلنا هو part of the cortex. هذا الكورتكس. من هنا حيدخل الليمف وحيفوت بالsubscapular sinuses. From there, lymph passes through cortical sinuses that run parallel to the trabeculi of the capsule. يعني منها حيفوت على cortical sinuses اللي هي هم ضمن الكورتكس. والcortical sinuses شنو هي؟ parallel يعني متوازية ويا الtrabeculi. هذه الtrabeculi نشوفها. And into the interior of the node، يعني هنا حتدخل بالنود where they reach the medullary sinuses. ولما تفوت على cortical sinuses حتوصل للmedullary sinuses اللي هي ضمن الميدولا. After filtration of lymph by macrophages and dendritic cells present in the sinuses، يعني بالmedullary sinuses إيش حيصير؟ حيصير filtration، حيصير تصفية للlymph. منو حيسوي هاي التصفية؟ in macrophages with dendritic cells. It will be collected by efferent lymphatic vessels at the hilum. يعني الليمف راح يصير بيه collection، يعني راح يتجمع كله بالefferent lymphatic vessels. الefferent قلنا عليها هي الليمف اللي راح يطلع، يعني الefferent هنا من هسه حيطلع من الليمف نود. وين حيصير هذا الشي؟ حيصير بالهايلم. اوكي. clinical correlates. أول شي عندنا الميتاستاتيك cancer cells. شنو يعني؟ يعني cancer cells اللي حتنتشر بالجسم، يعني ما تبقى بمكان معين. They are carried from primary tumor. primary tumor شنو هو؟ البرايمري tumor هو المكان اللي يبدي بيه التومر، يبدي بيه الأورام. وين بدت؟ يعني الكانسر وين ما بدأ؟ أول شي وين تكون؟ هذا primary tumor by lymphatic vessels and enter the lymph nodes. ده يقول الكانسر cells حتتحرك من primary tumor شلون؟ بالlymphatic vessels وحتفوت للlymph nodes. These cells will grow as secondary tumor. يعني ورا ما تصير هاي العملية مع النقل حيصير secondary tumors، يعني هي التومر من يصير انتشار ومن يصير نمو بمكان ثاني حيسمونه secondary tumor. وين حيصير هذا الشي؟ بالlymph node. Presence of metastatic cells in lymph nodes is important in staging the tumor and determining the prognosis. Okay. يقول وجود هاي الميتاستاتيك سيلز بالليمف نودز راح تساعدنا بشغلتين. الشغلة الأولى هي الستيجنج. الستيجنج شنو هي؟ راح يقول لنا الكانسر واصل يا مرحلة، يعني مثلا الكانسر ايش قد اكو كانسر بالجسم، الورم مش كبرى زين. والبروجنوسيس هو الشيء الثاني راح يساعدنا بيه. شلون يساعدنا؟ البروجنوسيس شنو هو؟ البروجنوسيس الكانسر شلون راح يسوي افكت للبيشنت، والتريتمنت هل البيشنت راح يستجيب للتريتمنت لو لا. اوكي. الكلينيكال الثاني هو الليمفوما neoplastic proliferation of lymphocytes within lymph nodes. شنو يعني neoplastic؟ يعني أورام. proliferation يعني انتشار lymphocytes within lymph nodes. This obliterates the normal structure of lymph node. يعني lymph node الستركشر مالته العادي، الشكل مالته العادي ما حيكون موجود، الشكل حيتغير بسبب هذا الشيء. and it's converted into an enlarged encapsulated structure filled with lymphocytes. يعني
الليمف نود حيصير كلش كبير، وبعد الغلاف مالته موجود بس راح يصير مليان بالليمفوسايتس، لأن قلنا أكو proliferation مال الليمفوسايتس، وهذا الشي يسمونه lymphadenopathy. Okay, tonsils. Tonsils are large irregular masses of lymphoid tissue. شنو يعني؟ يعني التونسلز تكون حجمها كبير والشكل مالتها غير نظامي، وهي ماس يعني كتل من lymphoid tissue. وين نلقاها؟ نلقاها in the mucosa of posterior oral cavity and nasopharynx. posterior يعني بالورا، يعني الأورال cavity اللي تكون لي ورا نلقاها بيه، وبنلقاها بالنازوفارynx. There are 3 types of tonsils according to their location، اللي هي palatine tonsil, pharyngeal tonsil والlingual tonsil. بنشوفها هنا الpharyngeal tonsil، الpalate tonsil تكون جوا الpalate، هذا نشوفه هنا الpalate، والlingual tonsil. Okay, أول شي نبدي بالpalatine tonsil. There are 2 tonsils located in the lateral wall of the oral part of the pharynx. يعني الpalatine tonsil عندنا منهن 2. وين نلقاهن؟ نلقاهن بالlateral walls مال oral part مال pharynx. The tonsil is covered with stratified squamous epithelium, which has 10 to 20 epithelial invaginations penetrating the parenchyma deeply, forming crypts. Okay. يقول التونسل نلقى بيه stratified squamous epithelium، وبعد شنو نلقى invaginations بين 10 و20. هاي invaginations راح نسميها crypts. هذا مثلا هذا crypt، هيجي invaginations هاي crypts. وهاي يسوي راح يسوي penetration للparenchyma، يعني راح يخترق الparenchyma. Lymphoid tissue is diffusely filled with lymphocytes with many secondary lymphoid nodules. يعني diffuse يعني منتشر، يعني راح ننتشر بالlymphocytes، وهم راح نلقى secondary lymphoid nodules. A thick connective tissue capsule separates lymphoid tissue of the tonsil from underlying structure, preventing spread of infection. يعني بالتونسل شو راح نلقى؟ راح نلقى كابسول يعني غلاف مكون من connective tissue ويكون ثخين، وهذا الشيء الموجود على مود يصير separation بين التونسل وبين الأشياء الثانية اللي نلقاها، وهذا الشيء ليش يصير؟ على مود الانفكشن ما يصير انتشار. Other types of tonsils: pharyngeal tonsil, single tonsil located in the posterior wall of the nasopharynx. يعني هي tonsil وحدة، وين نلقاها؟ نلقاها بالposterior wall مال nasopharynx. It is covered in ciliated pseudostratified columnar epithelium. Okay. بالpharyngeal tonsil شنو نوع الابيثيليوم؟ هو respiratory epithelium اللي هو ciliated يعني يكون بسيليا ويكون pseudostratified columnar. هاي درسناها بالهيستو بالكورس الأول. Pharyngeal tonsil consists of folds. شنو يعني folds؟ الfolds يعني انطواءات، يعني يكون منطوي of mucosa and contain diffuse lymphoid tissue and nodules. يعني نلقى منتشر بيه نلقى lymphoid tissue ونلقى nodules. It has no crypt، يعني عكس النوع الثاني هذا الpharyngeal tonsil ما بيه crypt and the capsule is thinner، يعني الكابسول مالته السمك مالتها يكون أقل than that of the palatine tonsil. Adenoid is a hypertrophy. Hypertrophy يعني حجم السيلز يكون أكبر. هذا المرض يسمونه adenoid of the tonsil resulting from chronic infection. يعني هذا الشيء ليش يصير من chronic infection. Lingual tonsils هو النوع الثالث، يكون small يعني حجمها صغير و multiple lymphoid tissue، يعني يكون small ويكون أكثر من وحدة. They are located at the base of the tongue. They are covered by stratified squamous epithelium. يعني نوع الابيثيليوم موجود باللينجوس هو stratified squamous, and each tonsil has a single crypt and no capsule. يعني الlingual بي crypt بس الكابسول ما بي. يعني هسه عندنا أبو الكريبت هو البالاتين واللينجوال، اللي ما بي كريبت الفورينجال، اللي بي كابسول البالاتين والفورينجال، واللي ما بي كابسول اللينجوال. هسه نفوت على clinical correlates مع tonsils. أول شي tonsillitis. Tonsillitis is an inflammation of the tonsils، يعني التهاب بالtonsils. It is more common in children than adults.
يعني يصير أكثر بالأطفال أكثر مما يصير بالadults. Adenoid is a chronic inflammation of the pharyngeal lymphoid tissue. يعني الادينويد يسمى chronic يعني مزمن، وهم التهاب بالpharyngeal lymphoid tissue وهم بالtonsils مع children. This leads to enlargement and hyperplasia of tonsils. Okay. يعني الهايبربليجيا يعني عدد الخلايا اللي حتصير بالتونسلز حتزيد، وهم يصير enlargement يعني الحجم هم حيكبر. This causes obstruction of the eustachian tube and can cause middle ear infection. نشوفها هنا هاي swollen adenoid، هاي المعادية ايش راح تسوي؟ راح يسوي obstruction للeustachian tube، يعني ها ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا infection بالmiddle ear. اوكي هنا نكون خلصنا المحاضرة، شكرا لكم.